To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello, my dear students in grade 5. We have got together once again, and I'm ready with my English lesson for you. I warmly welcome you all. ග්‍රේඩ් 5 එකේ දුවලා පුතාලා උන්න අදත් අපි දෙගොල්ලොම එකතු වෙලා ඉන්නවා. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලයි මමයි. අදත් අපි අපේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. Now we have started unit number 10, which is your last unit in the Pupils book. We are talking about our future. අපි 10වෙනි යුනිට් එක දුවලා පුතාලගේ our future කියන අනාගතය ගැන කතා කරන අපේ අන්තිම යුනිට් එකයි ඔන්න දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. We have completed 3 lessons. අපි පාඩම් 3ක් ඉවර කෙරුවා. මගේ පුතාලා දුවලාට මතකයිද අපි ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි පාඩම් 3. The first lesson was all about my future classroom. We are going to have neat and tidy classrooms with glass walls, with computers, each and every child having a tab, all of those things in our future. Then the second lesson, prepositions. We learned in, on, under, then in between, in front of, next to, those words. Those are the words that we use when we talk about the position. ස්ථානය ගැන කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන position words අපි prepositions කියලා ඉගෙන ගත්තා. Then we did our third lesson. Lesson number 3 was all about a zero waste festival. Can you remember zero waste festival? Our last lesson. It was all about the eco-friendly things that we can do, right? And we completed 3 lessons like that. And today we are ready to start lesson number 4. What are we going to talk about today? We are going to talk about energy. What sort of an energy? ශක්තිය ගැන අද අපි කතා කරන්නේ පුතේ. අපේ lesson number 4 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ energy. Energy කියලා කියන්නේ ශක්තිය. Sources of energy. ඒ කියන්නේ පුතේ අපේ ඇඟේ තියෙන ශක්තිය ගැනද අද අපි කතා කරන්නේ. No, we are going to talk about something else. Energy. When we say energy, the first thing that comes into our mind is electricity. අපි ඔන්න විදුලිය ගැන කතා කරනවා පුතේ අද. It's an important lesson because we are going to learn how important electricity and water in our day-to-day life and how difficulties we will face if we do not have electricity and water. So basically we are going to talk about the sources of energy, and because you are small children we will not go into detail, but we will learn how we have to use electricity and water and something else that we can replace this electricity with something which is very important. අපිට පුතේ දැන් අපි විදුලිය නේද? එනර්ජි කිව්වම බල ශක්තිය විදුලිය ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලයිට් නැතුව වතුර නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න හරි අමාරුයි නේද පුතේ? අපි ඒ ගැන තමයි අද අපේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට බල ශක්තියින් විවිධ විදියට අපිට ලැබෙනවා. මගේ දුවලා පුතාලා තාම පොඩි නිසා අපි ගොඩාක් විස්තර ඇතුව දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. දුවලා පුතාලට ලේසියෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් විදියට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි, ඒ කියන්නේ විදුලි බලය, water, වතුර, ඒ දෙක නැතුව අපිට කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? අපි කොහොමද ඒව පරිස්සම් කරගන්නේ කියන එක ගැන අද අපි කතා කරන්න යනවා. And at the same time we are going to use the words can, can't. පුළුවන් මට පුළුවන් මට බෑ. I can, I can't කියන words පාවිච්චි කරන විදිය ගැනත් අද lesson එකේ අපි කතා කරනවා. So let's start our lesson now. That is lesson number 4 in our grade 5 Pupils book, unit number 10. It's all about the sources of energy. I hope this lesson is going to be an interesting one for you. So please take your Pupils book and your workbook, turn to lesson number 4, and here we are going to start our lesson. Come with me. Right. Now, first of all,
before moving on to our pupils book, අපි pupils book එකේ තියෙන text එකට යන්න කලින් පුතේ අපි ඔන්න යම්කිසි දේවල් ප්‍රමාණයක් ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. First of all, we will talk about electricity. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු විදුලිය ගැන. විදුලිය නැතුව අපිට මුකුත් දේවල් කරන්න බෑ, අමාරුයි නේද පුතේ? So let's talk about electricity first. Right. Electricity. Electricity is mainly used in household to power appliances including refrigerators and air conditioners, lighting systems, heating and cooking appliances for food preparation and preservation. ඔන්න ටිකක් දිග sentence එකක් නේද පුතේ? Electricity is mainly used. ඒ කියන්නේ විදුලිය අපි මූලිකවම යොදාගන්නේ මොනවටද පුතේ? In household to power appliances. අපි ගෘහස්තව අපි වැඩියෙන්ම electricity ඒ කියන්නේ current එක පුතාලා කියන්නේ current එක නෑ, current එක තියෙනවා, ඔන්න current එක ඕනේ නේද? electricity කියන්නේ විදුලි බලයට. අපි වැඩියෙන්ම විදුලි බලය පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ අපේ ගෙවල් ආශ්‍රිතව තියෙන අපි පාවිච්චි කරන විවිධ උපකරණත් එක්ක. What are they? They are called the power appliances at home, including refrigerators. Refrigerator කියන්නේ පුතේ ඒ කියන්නේ fridge එකට ශීතකරණයට. Refrigerators and air conditioners. දැන් සමහර ගෙවල් වල air conditioners තියෙනවා. මොකද්ද පුතේ air conditioner එකට සිංහලෙන් කියන්නේ? වායු සමීකරණ. AC කියලා අපි කියන්නේ. air conditioner කියන එකට තමයි පුතේ AC කියලා කියන්නේ. එතකොට air conditioners පාවිච්චි කරනවා අපි ගෙවල් වල. fridge එකක් පාවිච්චි කරනවා. Then lighting systems. That means the bulbs, the lights that we have at home. අපේ ගෙවල් වල පුතේ අපිට රෑ වුණාම කරුවල වෙනකොට අපි light දානවා නේද? light දාලා අපි ආලෝකය ලබා ගන්නවා. So the light systems. Heating and cooking appliances. ඒ කියන්නේ අපිට කෑම වර්ග හදාගන්න, කෑම උයාගන්න, රස්නය ඇති කරන්න දැන් පිට රටවල් වල නම් පුතේ ගෙවල් වල සීතලයිනේ. So they have to use heaters to heat up their homes to keep the warmth. අපි අපේ රටේ නම් එහෙම නෑ. නමුත් පිට රටවල් වල ගොඩක් සීතල කාලෙට ඒගොල්ලෝ heaters පාවිච්චි කරලා ගෙවල් ඇතුළ රස්නේ කරගන්නවා. So apart from refrigerators, air conditioners, then lighting systems, people also use electricity for heating and cooking appliances. කෑම හදාගන්න දේවල් වලට නේද පුතේ අපිට cooker තියෙනවා, electric cooker පාවිච්චි කරනවා, rice cookers පාවිච්චි කරනවා. Heating appliances, cooking appliances and food preparation and preservation. අපි ආහාර පිසගන්න නේද? කෑම අපේ කෑම හදනකොට අපිට ඒ දේවල් වලට blenders පාවිච්චි කරනවා අපි නේද? toasters, එතකොට rice cookers, එතකොට jug kettles නේද? electric kettles ඒ වගේ අපි කෑම බීම හදාගන්නත් මේ electricity කියන එක මූලිකවම අපි පාවිච්චි කරනවා. So these are those appliances that we use at home. This is the refrigerator, then this is the burner or the oven, and then we have the burners, the washing machines, then the microwaves, air conditioners, jug kettles, then the appliances that you use to clean your floor. So all these things are being used using electricity. එතකොට මූලිකවම පුතේ අපි විදුලි බලය පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි නිවෙස්වලදී පාවිච්චි කරනවා. Right. Electricity is necessary for communication, television and access to information. Electricity is also used to operate lifts to ease movement. When power outages occur, these services can be disrupted. ඔන්න පුතේ මොනවද මෙතනින් කියන්නේ? Right. Electricity is necessary for communication. මොකද්ද පුතේ communication කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ sannivedanaය. අපි දැන් පණිවිඩ හුවමාරු කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා. අපි telephones පාවිච්චි කරනවා නේද? fax machines. එතකොට අපි internet පාවිච්චි කරනවා. අපි ඒ වගේ computers පාවිච්චි කරනවා. ඒ දේවල් වලටත් අපිට මොනවද පුතේ ඕනේ? We need electricity. Then television and access to information. Like අපි television බලනවානේ ලෝකේ තියෙන තොරතුරු දැනගන්න නේද? අපි internet browse කරනවා, internet එකෙන් දේවල් ගන්නවා, Google කරනවා. So for all those things also we need electricity. Electricity is also used to operate lifts.
මොකද්ද පුතේ ලිෆ්ට් එකක් කියන්නේ? අපි එලිවේටර් කියලා කියනවා, ලිෆ්ට් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ විදුලි සෝපානයක්. අපිට ඉහළ පහළ විශාල උස ගොඩ නැගිලි වලට යන්න අපි ලිෆ්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා නේද? ඒවා වැඩ කරන්නේ මොනවා වලින්ද පුතේ? ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලින්. So electricity is also used to operate lifts to ease movement. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට අපේ ගමනාගමනේ අපිට එහෙට මෙහෙට ඇවිදින කරන දේවල් ඉහළට නගින දේවල් ලේසි කරගන්නනේ අපි ලිෆ්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට විදුලිය අවශ්‍ය වෙනවා. When power outages occur, these services can be disrupted. ඔන්න පුතේ දැන් මේ දේවල් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරේ අපිට ගෙදර තියෙන විදුලි උපාංග පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ටීවී එක, ටෙලිෆෝන්, මේ ලිෆ්ට්ස් මේ හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරන්න අපිට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඕනේ වගේම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? මේ හැම දෙයකටම අවහිරතා මතු වෙනවා. So electricity is very important in that context. If the power outage will happen for long time, then what about the patients who are in hospitals? ඔන්න පුතේ දැන් මේ විදුලිය නැති වුණොතින් අපිට now we are talking about electricity and we are talking about what if we do not have electricity for a long time. දැන් ඔන්න ටික වෙලාවකට ලයිට් ගිහිල්ලා නේද? සමහර වෙලාවට for maintenance sometimes there are power cuts for one whole day. දැන් ඔන්න දවසක් වගේ නේද? ඊටත් වැඩියෙන් ගොඩාක් දිග කාලයක් ඔන්න ලයිට් නැති වුණොත් පුතේ hospitals වල ඉන්න patients ලාට රෝගීන්ට මොකද වෙන්නේ? Most of the vaccines and the medicines will be destroyed in some hours due to heat. අන්න පුතේ එතකොට සමහරක් බෙහෙත් හේත් වර්ග හුඟක් බෙහෙත් හේත් වර්ග තියෙන්නේ පුතේ ශීතකරණවල තබා ගන්න ඕන බෙහෙත්. එතකොට බෙහෙත් කියන ඒවා පුතේ අධික රස්නයකට නිරාවරණය වුණොත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා ලයිට් නැතුව තිබුණොත් ඒක මේ කියන්නේ සීතල නැති වුණොත් එයා කන්ඩිෂනර්ස් නැති වුණොත් බෙහෙත් ස්ටෝ කරලා තියෙන විදිහ වෙනස් වුණොතින් බෙහෙත් එතකොට කල්ලිකුත් වෙනවා නරක් වෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. So the patients in hospitals will also suffer because they need electricity to, you know, if they are in machines, if they need breathing machines, if they need all those machines for them to work in the ICU. So when electricity is not there, it will be a big problem. So without electricity, no one can survive because most of the time we need the help of electricity to do our day-to-day life. So vaccines and medicines, we will not be able to keep them for a long time if we have a long power cut. And if we talk about today's time, where children attend the classes through the electric gadgets, children may not be able to learn anything. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මේ අද දවස මේ වර්තමානය ගැන කතා කරුවොත් මගේ දුවලා පුතාලා ගොඩ දෙනෙක් ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙලා තියෙනවා නේද පුතේ? දුරස්ථ අධ්‍යාපනයට, ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනයට, එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් එක්ක, ඒ කියන්නේ කම්පියුටර්ස්, ලැප්ටොප්ස්, ටැබ්ලට්ස් ඒවා පාවිච්චි කරලානේ මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. So if we do not have power, if we do not have electricity, we will not be able to do such learning. We will not be able to learn anything. Now, just in case now, when we have, you know, sometimes the schools are closed down due to various reasons. පාසල් වහලා දානවනේ විවිධ හේතුන් මත. මගේ දුවලා පුතාලා මේ ටීචර් උගන්වන දේ උනත් බලන්නේ ෆෝන් එකකින්, ටැබ් එකකින් නේද, ලැප්ටොප් එකකින් එහෙමනේ. ඉතින් එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නැති වුණොත් පුතේ අපිට මේ දේවල් ඉගෙන ගැනීමට බාධාවක් ඇති වෙනවා. So that is a very important thing to remember. Power outage tips. ඔන්න පුතේ දැන් අපි විදුලි කප්පාදුවක් power නැති වෙනවා. අපි කියනවා විදුලි කප්පාදුවක් කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියනවා power outage කියලා. කරන්ට් එක නැති වෙනවා කියන එක. එතකොට අපි මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ? Keep your refrigerators and freezers closed. ඔන්න පුතේ ලයිට් නැති වෙලාවට වෙන වෙලාවල් වලටත් ඒක කරන්න හොඳ නෑ. හැබැයි මගේ දුවලා පුතාලා පුරුදු වෙලා තියෙනවා නේද? ෆ්‍රිජ් එක අරිනවා, මොනවා හරි ගන්නවා, අය වහනවා, කිසිම හේතුවක් නැතුවත් ෆ්‍රිජ් එක අරිනවා නේද? So during the time that you do not have electricity, do not open the freezer or the fridge.
අපි අයිස් බැඳිලා තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවනේ වෙනම කොටසක් අපි මස් මාළු තියෙන නේද? අපි ඒකට කියන්නේ ෆ්‍රීසර් කියලා. එතකොට අපි කරන්ට් එක නැති වෙලාට පුතේ ඒක නිකන් අරගෙන නිතරම ඇරලා ඒකේ තියෙන සීතල එළියට යවන්නේ නැහැ. අපි ඒක වහලම තියනවා ආපහු ලයිට් එනකන්. එතකොට ඒකේ තියෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය නරක වෙන්නේ නැති නිසා. Disconnect appliances, electronic items to avoid damages. Disconnect appliances, electronic items. අපි පුතේ ලයිට් ගිහාම අපි අපේ ඔය ප්ලග් කරලා තියෙනවානේ අපි phones charge වෙන්න ගහනවා. All the electronic devices that you use, maybe laptops, tabs and your phones, those things should be actually disconnected. අපි ඒකට කියනවා විසන්ධි කරලා තියෙනවා ප්ලග් වලින් ගලවලා තියෙනවා. කරන්ට් එක එනකොට නැත්තම් පුතේ ඒවා පිච්චිලා නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. Have alternative plans for refrigerating medicines or using power dependent medical devices. දැන් පුතේ අපි ලයිට් නැති වෙනවා කියලා දන්නවා නම් අපි ඒ වෙනුවට මොකක් හරි ආදේශකයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේම තියාගන්න බෙහෙත් හේත් තියෙනවා නම්. So that cannot be done for a long time. හුඟ වෙලාවක් තියෙනවා නම් අපිට ලයිට් නැතුව පුතේ ඒක කරන්න අමාරුයි. දවස් ගාණක්ම පවර් නැති වුණොත් අපිට ඒ දේවල් කරගන්න බැහැනේ. නමුත් අර කෙටි කාලීනව අපිට විදුලිය නැත්තම් we have to look for alternative ways of preserving and taking care of these drugs. Then use your inverter batteries wisely. දැන් පුතේ අපිට තියෙනවා නේද power backup කරන ඒවා තියෙනවා. අපි වෙනම මොකක් හරි දැන් ඔය power packs කියලා අපි කියනවා නේද? අපි කරන්ට් එක තියෙන වෙලාවට charge කරලා කරන්ට් එක නැති වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට equipments තියෙනවා, devices තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් අපි හොඳින් charge කරලා නේද මේ අපිට light ගියාම පත්තු කරන emergency lamps තියෙනවා, lights තියෙනවා. ඒවා අපි charge කරලා කලින් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ. power cut එකක් කොයි වෙලාවෙ වෙනවද දන්නේ නැනේ. So you have to be ready with all those appliances that you have, that they are powered and they are packed with power, and so that you can use them when necessary. Plan for your food storage. දැන් ඔන්න ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා නම් කෑම පුතේ ලයිට් නැති වුණොත් ඒවා නරක වෙන්න පුළුවන්. So you have to plan. If you know of a power cut, you can plan out. So you can make your whatever food in such a way where you can keep those food for a long time. Then අපි the curries and the dishes that you make using milk, coconut milk or whatever milk will not be able to you will not be able to keep those food items for a long time. ඉක්මනින් නරක වෙන ඒවා ඉක්මනින් පාවිච්චි කරලා ටිකක් කල් තියා ගන්න පුළුවන් විදියට කෑම හදලා අපිට ඔන්න ලයිට් නැති වෙලාවට අපිට ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. So these are some of the important tips to remember when we do not have power. දැන් උන ලයිට් නැති වෙච්ච වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ ටීචර් පුතාලට කියලා දුන්නේ. Then I want you to move on to your Pupils book now. දැන් පුතේ අපි Pupils book එකේ මෙන්න මෙහෙම කොටසක් තියෙනවා. දුවල පුතාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ දුවල පුතාලගේ Pupils book එකේ lesson number 4 in your Pupils book there are some pictures. This is picture number 1. Okay, now what if we do not have electricity? ඔන්න අපිට light නැති වෙච්ච වෙලාවට වෙන දේවල් කීපයක් තමයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. Hello, we don't have electricity. ඔන්න දැන් light නැති වෙච්ච ගමන් තාත්තා හරි අම්මා හරි මොකද කරන්නේ පුතේ? electricity board එකට call එකක් ගන්නවා. They call the electricity board and they say, hello, we don't have electricity. දැන් ඔන්න electricity board එකට කතා කරනවා. නැත්නම් අපි අල්ලපු ගෙදරට කතා කරලා අහනවා, do you have electricity? ඕගොල්ලන්ට light තියෙනවද? අපිට light නෑනේ අනේ. එහෙම කියනව නේද? So you will call somebody and you will say, hello, we don't have electricity. තව එතකොට තව කට්ටිය මොනවද කියන්නේ? ඔන්න කියනවා we can't work. මෙන්න light නැතුව මොකක්වත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. phones පාවිච්චි කරන්න බෑ. laptop tab computers පාවිච්චි කරන්න බෑ. Now when we don't have electricity, we can't work. අපිට වැඩ කරන්න බෑ. can't. ඔන්න අපිට වචනයක් තියෙනවා පුතේ. can't කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බෑ. we can't. අපිට බෑ. ඔන්න වැඩ කරන්න බෑ. light නෑ අපිට දැන් වැඩ කරගන්න බෑ. Then we have another picture. That is picture number 2 and 3.
Okay, this is also in your pupils book. We don't have electricity. ඔන්න light නැති වුණාම තවත් වෙන දෙයක් තමයි මේ. We can't cook. උයන්න බෑ. ඔන්න electricity ගියා. Now if you have the stoves or your cookers working with electricity, you can't cook. You can't use your rice cooker because you need electricity. Rice cooker එක දාන්නත් බෑ. එතකොට current එකෙන් නම් අපි උයන්නේ hot plate ඒවා දාන්නත් බෑ. So you can't cook. We can't cook. We don't have electricity. ඔන්න අපිට electricity නෑ. We can't cook. අපිට ඒ නිසා කෑම හදන්න බෑ. No electricity. ඔන්න අම්මා කියනවා no electricity. I can't study. ඔන්න පුතාලට රෑ වුණාම පාඩම් කරන්න බෑ light නැත්තම්. I can't study because there is no electricity, no lights. කරුවලයි අපිට පාඩම් කරන්න බෑ. So what are the words that they have used? Can't. Can't කියන්නේ බෑ. Now when we don't have electricity, these are the little problems that we all face. When there is no electricity, we cannot, in the night, we can't do anything without electricity. We will have to have, candles, and then we have to walk all over with that candle or a torch, and then we will not be able to eat, we will not be able to sleep, we will not be able to eat, study, do anything without electricity. We can't cook, we can't wash our clothes in the washing machine, we can't iron our clothes. Right? So those who want to dry your hair, you can't do that. Right? So there are lots of difficulties if we do not have electricity. දැන් පුතේ අපිට ඕන දැන් electricity board එකෙන්නේ අපිට current එක දෙන්නේ නේද? අපිට දෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් තමයි අපිට current එක දීලා තියෙන්නේ. Now when we don't have power, is there any other solution that we can do? Right? Now we can without using this electricity, there are some other things that we can do to get electricity. Now we are talking about sources of energy. ඔන්න පුතේ අපිට විදුලි බලය නිපදව ගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම තියෙනවද? ඔන්න අපිට පුළුවන් එක ක්‍රමයක් ගැන අපි දැන් කතා කරන්න යනවා. We are going to talk about something important. Now we are talking about our future. We can develop these things. We have to think of our future. Right? Now what if when we don't get rain, we will have power cuts. අපිට වතුර නැත්තම් අපිට වැස්ස නැත්තම් ඒ වියලි කාලේ ගුණයක් නම් තිබ්බේ අපිට power cuts එනවා නේද පුතේ? අයි turbines කරකවන්න වතුර නැහැ. අපිට ඒක නිසා විදුලිය නිපදවන්න බැරි වෙනවා. But there is a system where we can have electricity. Something interesting. Let's take a look at your pupils book. This picture. What is this? Let's use solar power. Let's use solar power. Right? ඔන්න දැන් මොකද්ද පුතේ මේ solar power කියලා කියන්නේ? අපි බලමු මේ solar power කියන්නේ මොකද්ද කියලා. What is this solar power? Just take a look at this picture. Now this is a house. We have the bright sun over here. There are some panels on the roof. මෙන්න මේවට කියන්නේ පුතේ panels කියලා අපි කියනවා. මොනවදෝ නිකන් කොටු වගේ දෙයක් වහලේ උඩ හයි කරලා තියෙනවා. නේද? Now we are going to talk about these things. They are called the solar panel. Solar කියලා කියන්නේ අපි පුතේ මේ ඉරට අපි කියනවානේ solar කියලා. ඔන්න solar power එක අරගෙන ඉරේ තියෙන ශක්තිය අරගෙන කරන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ solar power කියලා කියන්නේ. Now let's read and see what this is all about. What is solar power? මොකද්ද මේ solar power කියලා කියන්නේ? Our sun is a giant ball of fire which is million miles away that is constantly giving off rays of energy. දැන් පුතේ මොකද්ද මේ sun? What is the sun? The sun is a big ball of fire. ඉර කියලා කියන්නේ ලොකුම ලොකු ගින්දර බෝලයක් වගේ එකක් නේද පුතේ? It has a lot of energy. Right? It has a lot of energy. The sun is how far? It is like millions and millions of
kilometers away from us. අපිට වැඩිය ගොඩාක් දුරින් ඉන්නේ නේද පුතේ? ඒ වුණාට කොහොමද අපිට යාගේ රස්නේ දැනෙන විදිය? නේද? So our sun is a giant ball of fire which is million miles away. අපිට වැඩිය හුඟක් දුරකින් තමයි යා ඉන්නේ. That is constantly giving off rays of energy. ඉර එළිය කොහොමද පුතේ? හැම වෙලේම යාගේ තියෙන ඉර එළිය, යාගේ ශක්තිය යා එළියට දාමින් නිපදවමින් තමයි ඉන්නේ. We call it giving off rays of energy. ඉර එළියේ තමයි යාගේ ශක්තිය තියෙන්නේ. යා නිතරම පොළවට යාගේ ශක්තිය නිපදවනවා. At 109 times the size of Earth, the sun has a lot of energy. දැන් පුතේ ඉර අපේ ප්ලැනට් එකට වැඩිය කොච්චරක් ලොකුයිද? 109 වාරයක් ලොකුයි අපිට වඩා. So it's a huge ball. Our earth is very small compared to the sun. ඉර කියන්නේ ලොකුම ලොකුයි. I hope you can remember when we spoke about our planet, we spoke about the solar system as well. මතකයිනේ දුවල පුතාලට අපි සූර්ය ග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඉර තියෙන්නේ මැද්දෙන්, අනිත් අය වටේට ඉන්නවා නේද? So our earth is a small planet and the sun is 109 times. අපිට වැඩිය 109 වාරයක් ප්‍රමාණයක් අපිට වැඩිය යා ලොකුයි. So it has a lot of energy. යාට ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා පුතේ. Solar power takes some of that energy and uses it to power our homes and electronics. මේ solar power එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? මෙන්න මේ ඉර එයාගේ තියෙන ශක්තිය එවන ඉර එළිය අරගෙන ඒකෙන් ශක්තිය නිපදවලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හදලා අපිට දෙනවා අපේ ගෙවල් වලට ඉලෙක්ට්‍රොනික් වැඩ කරගන්න පුළුවන් ශක්තිය. සෝලාර් පවර් කියලා කියන්නේ පුතේ එතකොට ඉර එළියෙන් ලබා ගන්න ශක්තිය ඉලෙක්ට්‍රික් මේ විදුලි බලයට හරවලා පාවිච්චි කරන එක තමයි සෝලාර් පවර් කියලා කියන්නේ. Right. This is what happens. Now these are the solar panels. And this is the big ball of fire, the sun. The solar panels take the energy of the sun and gives the earth light. මෙන්න මේක තමයි පුතේ සරලව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉරේ තියෙන ශක්තිය අරගන්නවා මේ solar panels. ඒ කරලා යා දෙනවා පෘථිවියේ ඉන්න අපිට ඉර එළියේ ශක්තියෙන් electricity ලබා දෙනවා. Then have you ever noticed how warm and nice it feels when you stand out in sunlight? දැන් මගේ දුවල පුතාලා එළියට ගිහිල්ලා ඉර එළියේ ඉන්නකොට මගේ දුවල පුතාලට දැනෙනවා නේද ඉර එළියෙන් අපේ ඇඟට දැනෙන ඒ රස්නය අපේ ඇඟට ඉර එළිය වැටෙන එක මගේ පුතාලට දැනෙනවානේ. ඒක ගැන තමයි ඔන්න කියන්නේ. Have you ever noticed how warm and nice it feels when you stand out in the sunlight? ඔන්න බලන්න හොඳට ඉර එළිය පායලා තියෙද්දි අපි හැමෝම ආසයි ඒ ඉරෙන් දැනෙන රස්නේට. ගොඩාක් දවල් වුණාම දැනෙන ගොඩාක් පිච්චෙනව නෙවෙයි පුතේ අපි ආසයි නේද? වහිනකොට අපි ආස නෑනේ. So the sunlight, everybody loves to go and get that warmth and that nice environment. That's your body absorbing the sun's energy. අපිට ඉරේලිය ඇඟට වැටෙනකොට දැනෙනවා කියන්නේ පුතේ ඒ ඉරේ තියෙන ඒ ශක්තිය අපේ ඇඟට වැටෙනකොට ඒ ශක්තිය අපේ ඇඟට උරා ගන්නවා. ඉරේලිය අපි උරා ගන්නවා. Because vitamin D, mainly the sun, rays of the sun gives us vitamin D. අපේ ඇඟට ඉරේලිය වැටෙනකොට පුතේ ක්‍රියාවලියකින් අපේ ඇඟේ vitamin D නිපද වෙනවා. So the energy of the sun is absorbed by our body. Solar power is kind of like that. Solar power කියන්නේත් solar system එකේ කියන්නේත් පුතේ මේ solar energy මේ solar power නිපදවන්නේත් අන්නේ ඒ වගේ ක්‍රියාදාමයකට අනුව. It's a way of changing the sun's energy into usable electricity by using devices called solar panels. මේගොල්ල පුතේ කොහොමද කරන්නේ? It's a way of changing the sun's energy. ඒ කියන්නේ පුතේ ඉරෙන් ලැබෙන ඒ ආලෝකය අරගෙන වෙනස් කරලා ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි විදියට හරව ගන්නවා මෙන්න මේ solar panels ආධාරයෙන්. අර අපි දැක්කේ වහලේ උඩ where you have those little panels on the roof, those are called the solar panels. Solar power is clean and renewable.
දැන් පුතේ මේ සූර්යාලෝකය මේ සෝලා පැනල්ස් වල තියෙන මේ ශක්තිය පිරිසිදු ආලෝකය අරගෙන අලුතෙන් අපිට හදලා දෙනවා. That means it provides our planet with an endless supply of energy and doesn't hurt our environment in any way. දැන් මේ විදියට පුතේ අපි විදුලි බලය නිපදව ගන්න එක අපේ පරිසරයට පොඩ්ඩක්වත් හානියක් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. That is what this says. Solar power is clean and renewable. ඒක පිරිසිදුයි, අපිරිසිදු නැහැ. ඒක නැවත නැවත අලුතෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඒ ශක්තිය. That means it provides our planet with an endless supply of energy. හැමතිස්සෙම ඉරෙන් අපිට එළිය වැටෙනවනේ පුතේ දිවා කාලේදී දිගටම සූර්යයා යාගේ ශක්තිය ඉර එළිය මාර්ගයෙන් එළියට දානවා. ඉතින් අපිට ඒක දිගටම continuously we get that energy from the sun. And doesn't hurt our environment in any way. පරිසරයට කිසිම හානියක් පුතේ මේ solar power නිපදව ගන්න එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. So that is eco friendly. පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් තමයි මේ solar panels වලින් අපිට අරගෙන දෙන energy වලින් electricity වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. So now let's see how these solar panels work. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ solar panels වැඩ කරන්නේ කියලා. How do solar panels work? Okay, solar panels work a lot like plants. ඒවා පුතේ හරියට අපේ ගස්වැල් වගේලු වැඩ කරන්නේ. Let's see how that is. Plants use a process called photosynthesis to absorb sunlight and change it into the energy they need to grow. දැන් පුතේ අපි කතා කරේ photosynthesis කියලා මගේ දුවලා පුතාලට ඒ පාඩම් මතක ඇතිනේ නේද පුතේ? අපි කිව්වා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා සිංහලෙන්. ඒගොල්ලෝගේ ගස්වලට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය නිපදව ගන්න මේ සූර්යාගෙන් ලබා ගන්න ඒ ඉර එළියේ තියෙන ශක්තිය වලින් තමයි. Solar panels do the same thing. But the energy that change sunlight into is electricity. දැන් පුතේ ගස්වැල් සූර්යාගෙන් ලැබෙන ආලෝකය ලබාගෙන ඒගොල්ලොන්ට හැදෙන්න ඕන. ඒගොල්ලොන්ගේ growth එකට for the growth and to make food for their growth they use this sunlight. But whereas the solar panels take that energy from the sun and then they change it. The solar panels change the sunlight into electricity. ඔන්න පුතේ අපි solar panels සාමාන්‍යයෙන් වහලනේ හයි කරන්නේ ඉර එළිය හොඳටම වැටෙන නිසා. ඒ ඉර එළිය අරගෙන එයා change කරනවා ඒක අපිට electricity වලට. That is how the solar panels work. So it doesn't harm anybody. It just grabs all the energy of the sunlight and it change that sunlight into the energy which is called electricity for us to use at home. Right. So now we know how important electricity is. ඔන්න පුතේ දැන් අපි කතා කරුවා අපිට කොච්චර වැදගත්ද මේ electricity නේද? විදුලිය කොච්චර අපිට වැදගත්ද කියලා අපි කතා කරුවා. Now it's the time for us to move on to some other very important thing. Let's take a look at this picture. What is this? It's water. ඔන්න දැන් අපි කතා කරනවා ජලය ගැන. විදුලිය වගේම අපිට ජලයත් වැදගත්නේ පුතේ water. So we will see how important water is. Main users of water in human life. ඔන්න දැන් බලමු පුතේ අපිට කොහොමද කොච්චරක් මේ වතුර කියන දේ අපේ ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. The importance of water for human beings is not only in its daily use such as washing dishes, personal hygiene, watering plants, etc. There are activities in which water plays a very important role and also becomes an economic and industrial resource. These various uses of water reflect its importance in the development and growth of the human being in all its areas. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි වතුර පාවිච්චි කරනවා කිව්වහම මගේ දුවලා පුතාලට මතක් වෙන්නේ අපි මූණ හොදන එක නේද? දත් මදින එක, නාන එක, රෙදි හොදනවා, කෑම හදනවා ඒවා ගැන විතරයි. හැබැයි පුතේ වතුර කියන එක අපිට ඊට එහා ගියපු හුඟක් ප්‍රයෝජන ගෙනල්ලා දෙන දෙයක්.
Right. The importance of water for human beings is not only in its daily use. දිනපතා අපි පාවිච්චි කරන වතුර වලින් විතරක් නෙමෙයි පුතේ වතුර වලින් අපිට තියෙන වාසිය. ඒ කියන්නේ washing dishes, personal hygiene, පෞද්ගලික පිරිසිදුකමට පැලවලට වතුර දාන්න ඒවා විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මොනවටද පුතේ තව ඕනේ? There are activities in which water plays a very important role and also becomes an economic and industrial resource. අපිට පුතේ වතුර කියන්නේ අපිට නිතර අපේ දේවල් කරගන්න ඕන දේවල් විතරක්ම නෙමෙයි. ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට, කර්මාන්ත ශාලාවලට, අපේ ආර්ථිකයට හුඟක් දේවල් වලට මේ වතුර වලින් ඉතාම ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. ෆැක්ටරිස් වල වැඩ කරන්න නේද? හැම තැනකම ගොඩනැගිලි හදන තැන්වල අපිට වතුර වලින් කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කනවා බොනවා නානවට අමතරව. ඒවා විශාල වශයෙන් අපිට වැදගත් වෙන දේවල් අපි එච්චර හිතුවේ නැති වුණාට. These various uses of water reflect its importance in the development and growth of the human being in all its areas. දැන් පුතේ අපි බීලා මූණ හොදලා නේද රෙදි හොදලා කනවා බොනවා විතරක් නෙමෙයි අපි මිනිස්සු විදියට ගත්තාම ජීවිතේ අපිට ගොඩක් දේවල් වලට අපි නොහිතන විදියට අපිට වතුර වලින් උදව් උපකාර ලැබෙනවා. Let's take a look at these things. The first one, human consumption. මූලික වශයෙන්ම වතුර අපිට ඕන වෙන්නේ අපේ පරිභෝජනයේටනේ පුතේ අපිට පාවිච්චි කරන්න. Water is used for drinking, to make the different beverages that man consumes, to prepare food, and in factories where food is processed. මූලික වශයෙන් පුතේ අපි කෑමට බීමට ඒවට අදාළ දේවල් වලට ගන්නවා වතුර. ඒ වගේම අපිට මිනිසුන් පාවිච්චි කරන දේවල් විවිධ වර්ගයේ බීම වර්ග විවිධ වර්ගයේ කෑම හදන ෆැක්ටරිස් තියෙනවා. කෑම පරිරක්ෂණය කරන ආරක්ෂා කරන ප්‍රිසර්ව් කරන ඒ වගේ ෆැක්ටරි තියෙනවා. ඒ දේවල් හැම එකක්මත් ක්‍රියා කරන්නේ වතුර වලින්. එතකොට අපි වතුර බොනවා වගේම විවිධ වෙනත් මාර්ග වලිනුත් water අපිට ඊටාම උපකාරී වෙනවා. Personal hygiene. ඔන්න පුද්ගලිකව අපේ ආරක්ෂාවට පිරිසිදුකමට කොහොමද වතුර වැදගත් වෙන්නේ? Personal hygiene activities are where water is most wasted. ඔන්න පුතේ වතුර වැඩි වශයෙන් අපෙන් නාස්ති වෙන වෙලාවක් තමයි මේ පුද්ගලිකව අපි දේවල් කරනකොට වතුර පාවිච්චි කරන විදිහ. People tend to waste thousands of liters of water when bathing and brushing their teeth. අපි නොහිතන විදියට පුතේ අපි නානකොට අත් හොදනකොට එතකොට අපි අවශ්‍ය කරන බඩු හොදනකොට රෙදි හොදනකොට නේද ගොඩාක් වෙලාවල් වලදී අපි විශාල ලීටර් ප්‍රමාණයක් වතුර අපි දන්නේ නැතුව අපි නාස්ති කරනවා. That is what this says. People tend to waste thousands of liters. දහස් ගණන් ලීටර් ගානක් අපි නොදැනුවත්ව අපි වතුර නාස්ති කරනවා. Of water when bathing and brushing their teeth. නානකොට දත් මදිනකොට තමයි පුතේ ගොඩ වෙලාවක් අපි නොදැනුවත්වම වතුර නාස්ති කරන්නේ. Why? We keep the water running, we keep the taps open and then we just keep on brushing our teeth. We don't know what a lot of waste we do when we use water like that. So that is where most of the people tend to waste water. Now, this is something important. I don't know whether you have heard this word before. This is called pisciculture. Pisciculture. අපි මේකට කියන්නේ පුතේ pisciculture කියලා. What is that? This is an activity that refers to the cultivation of fish. That is their breeding and reproduction. දැන් මොකද්ද පුතේ මේ pisciculture කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම පුතේ අපි දැකලා තියෙනවා මසුන් වගා කරනවා. There are fish farms, right? මෙතන තමයි අලුත් වර්ගවල මාළුව හදන්නේ, ඒගොල්ලෝගේ පැටව් හැදෙන්නේ, මාළුව බිත්තර දාන්නේ, මාළුවන්ව ඇති කරනවා. ඇති කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝව හැදෙන්න වැඩෙන්න ඒගොල්ලෝගේ බෝවීම සිද්ධ කරන්න මාළුව farms විදියට හදන තැන් තියෙනවා. So to do that, what do we really need? We need water. In it are also shellfish and
in general any aquatic animal. දැන් පුතේ මේ වගේ තැන්වල වතුර හා සම්බන්ධව ඉන්න ඕනම සතෙක් අපිට හදාගන්න කරන්න පුළුවන්. So this pisciculture is something where you really take care of these the fish, and you make them breed and make them reproduct. එගොල්ලොන්ගේ සතුන් බෝවීමට මෙන්න මේ වගේ farms පාවිච්චි කරනවා. So water is the main thing that you need when you do these things, when you take care of these types of animals. Then for agriculture, ඔන්න පුතේ කෘෂි කර්මයට අපිට ජලය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. The importance of water for this set of activities created by man is fundamental. It is where fruits, vegetables and grains are grown for human consumption. දැන් පුතේ අපිට වතුර නැති වුණොත් දැන් අපි හිතුවේ අපිට බ්‍රෂ් කරන්න, නාන්න නේද? මූණ හොද ගන්න, එළවලු ටික හොද ගන්න වතුර තිබුණොත් ඇති කියලා. What if we do not have water for agriculture? මේ වගේ දේවල් පැල හදාගන්න බෝග වගාවට අපිට වතුර තිබුණ නැත්නම් පුතේ අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න නැති වුණොත් අපිට කැම බීම ලැබෙනවද? No, it is very important. The land is treated so that it is fertile and can provide food for people and animals. අපි පොළවට වතුර දැම්මහම තමයි පුතේ පොළව එයාගේ තියෙන විටමින් වර්ග, ඛනිජ වර්ග අපි හිටවන භෝගවලට එකතු වෙලා ඒවා හරියට වැඩෙන්න, ඒවවල නිරෝගී වර්ධනයට නේද, ගස් කොළන් හොඳට වැටෙන්න, පැල එළවලු පළතුරු හැදෙන්න මේ වතුර කියන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. So for agriculture, water plays an important role. Then industry, කර්මාන්ත ශාලාවලට පුතේ ඔන්න අපිට directly බලපාන්නේ නැති වුණාට නේද, මං කිව්වේ කනවා බොනවා වගේ අපිට වතුර ඕන නැති වුණාට මේ හැම දෙයකින්මත් වෙන්නේ අපිට ඕන කරන ජලය ලැබීම. The industries that produce metals, wood and paper products, chemicals, gasoline and oils are major users of water. මෙන්න පුතේ කර්මාන්ත ශාලාවල් වල හැදෙන විවිධ වර්ගයේ metals, ඛනිජ ලවණ, එතකොට ලී ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, එතකොට paper, මේ කඩදාසි වර්ග හදන්න, chemicals වර්ග හදන්න, මේ හැම එකකටම අපිට මේ වතුර නැතුව මේ factories එකක්වත් අපිට run කරන්න බෑ. You need water to do all the productions, to produce these things. We really need water, and they are the products which the humans use. අපි පාවිච්චි කරන දේවල් නේ පුතේ නේද? ඩිරෙක්ට්ම වතුර නෙමෙයි උනත් මේ දේවල් අපි පාවිච්චි කරන දේවල්. papers අපිට ඕනේ, gas අපිට ඕනේ, oil අපිට ඕනේ. ඒ දේවල් වලින් අපිට නිතරම වෙන්නේ වතුර ආශ්‍රිතව මේ කර්මාන්ත ක්‍රියා කරන නිසා ඒ දේවල් වලිනුත් අපිට ඔන්න ලැබෙනවා ජලයෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන වලට ඒකත් එකතු වෙනවා. Now we have come to our next picture, the picture that you can see in the Pupils book, right? Now look at this. Work with a partner. Think and say. ඔන්න දැන් පුතාලා මෙන්න මේ බලන්න. Now we spoke about water. අපි දැන් කතා කරුවේ වතුර ගැනනේ පුතේ. ඔන්න work with a partner. තවත් යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා now you have to actually act out these things. But we spoke about no electricity, I can't cook. You can act them out, right? Like that. Look at this picture and you can create your own dialogues. Work with a partner, think and say. Right? Now there is no water. ඔන්න දැන් පුතාලා මේ පින්තූර ටික දිහා බලලා අපිට කියන්න බලන්න අපිට හදන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් එක්ක එකතු වෙලා අපිට ඩයලොග්ස් ටිකක් කියන්න පුළුවන් නේ. Now if you look at this, what can you say? When you open the tap, there is no water. And without water, what will this little boy say? I can't wash my hands. No water, I can't wash my hands. මට අත් දෙක හොද ගන්න බෑ. I can't wash my hands. Now you can imagine. Now he must be saying I can't wash my hands or I can't drink water කියන්නත් පුළුවන් ටැප් එකෙන් වතුර බොනවා නම්. Next one. No water. What has happened? I can't bathe. මට නාගන්න විදියක් නෑ. වතුර නෑ. I can't bathe, right? Next one, no water. I'm thirsty. I don't have water to drink. I'm
thirsty. No water to drink. Now these are the things that you can think of when there is no water. වතුර නැති වුණොත් වෙන්න පුළුවන් දේවල් නේද පුතේ? නාන්න බෑ, අත් හොදන්න බෑ, වතුර බොන්න නැති බහයි. So these are the things that you can think of. Get together with another friend, get into groups, and you can discuss about these pictures. Then we have, right, now the happy cloud has come now. Usually we have a happy cloud at the beginning of our lesson. සාමාන්‍යයෙන් අපි happy cloud එක දිහා බලන්නේ අපි පාඩම පටන් ගනිද්දි නේද පුතේ? Now here we have a happy cloud and we have 3 easy words. What are the words? Let's, can, can't. Let's කියලා කියන්නේ අපි. දැන් පුතාලා දුවලා මේවා අහලා තියෙනවා නේද? Let's අපි එකතු වෙලා. Can පුළුවන්. Can't බෑ. Let's කියලා කියන්නේ let us කියන එක. අපි කියන එක. us කියන්නේ අපිනේ. Can කියලා කියන්නේ පුළුවන්. Can't කියලා කියන්නේ බෑ කියන එක. Now we are going to use these words and continue with our next set of activities. Right. Now the Pupils book, we had these pictures, we came across these pictures, we spoke about them. දැන් ඔන්න බලන්න දුවලා පුතාලා. Let's, can, can't කියන වචන ටික අපිට මෙතන තියෙනවා. බලන්න ඒක use වෙලා තියෙන විදිය. Hello, we don't have electricity. We can't work. There we got this word can't. We can't work. අපිට බෑ වැඩ කරන්න බෑ. We don't have electricity. We can't cook. ඔන්න අපිට electricity නෑ. We can't. අපිට බෑ උයන්න. I can't study. මට පාඩම් කරන්න බෑ. No electricity. I can't study. Now did you see the use of those words? Can't. මේ දේවල් නැති වුණොත් මට බෑ. When we don't have electricity, we can't work. We can't cook. We can't bathe. When there's no water, we can't drink water. Right? This is how you use those words. Right. Use the words and write sentences. Okay? Right. Now we are going to use these words and write sentences. That is, I can or I can't. Right? Use these words and write sentences. Right. Now look at the first child over here. She says, I can sing. I can sing. Next one. I can't sing. I can't sing. Look at this girl's face. I can sing කියලා කියන එක්කෙනාගේ මූණ බලන්න පුතේ. එයා කියන්නේ මට සින්දු කියන්න පුළුවන්. ඔන්න එයා සතුටින් කියනවා. අනිත් එක්කෙනා I can't sing. එයාගේ මූණ කොහොමද? ඒ මූණ දුක හිතිලා යාට නේද පුතේ? I can't sing. අනේ මට සින්දු කියන්න බෑ. So when you can do something, you're always happy. When you can't do something, you're always sad. Okay? So now we have to use can or we have to use can't and make sentences using these 3 words. What is the first one? Dance. Dance කියලා කියන්නේ නටන්න පුළුවන්. Swim. පීනන්න. Draw. අඳින්න. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා කොහොමද කියන්නේ මට dance කරන්න පුළුවන් නම් අපි කොහොමද ඒ sentence එක ලියන්නේ? We will write the can sentence here and can't sentence on the other side. Right. We'll write the first one, I can. We will write the can sentences on this side. Okay? I can dance. මට නටන්න පුළුවන්. I can dance. Right. Next one, swim. I can swim. කොහොමද අපි can කියන එක ලියන්නේ? C-A-N. ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් පුතේ. I can swim. පීනන්න පුළුවන්. මට පීනන්න පුළුවන්. I can dance. I can swim. The third one. Draw. අඳින්න පුළුවන්ලු. I can draw. මට අඳින්න පුළුවන්. I can draw. Now we have the words can. ඔන්න can words ටික ඔක්කොම අපිට තියෙනවා. I can dance. I can swim. I can draw. මට කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මෙයාගේ පැත්තේ තියෙන්නේ පුළුවන් ඒවා.
ඔන්න දැන් අපි එනවා can't. ඔන්න බැහැයි කියලා කියන්නේ කොහොමද පුතේ? I can't. I can't. I cannot කියන එක තමයි I can't කියලා කියන්නේ. So dance. I can't dance. I can't dance. මට නටන්න බෑ. I can't dance. Next one. Swim. I can't swim. මට පීනන්න බෑ. Right. Draw. I can't draw. I can't draw. දැන් පුතේ මෙතනදී මේ can't කියන වචනය අපිට පොඩ්ඩක් තේරුම් දෙකකට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියන්නේ I can't draw. මට බෑ අඳින්න. එහෙම කියනවනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් මේ වෙලාවේ මට ඒක කරන්න බෑ. බෑ මං අද අඳින්නේ නෑ. එහෙම කියනවනේ. එහෙම කියන එකත් අපිට can't කියන meaning එකට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මට ඒ හැකියාව නෑ. මට I can't sing. මට සින්දු කියන්න බැරි කෙනෙක්. මට ඒ හැකියාව නෑ කියනකොටත් අපි can't කියලා කියන්නේ. මට දැන් කරන්න බෑ. I can't do it. මම කරන්නේ නෑ. මට බෑ. බත් කන්න කිව්වම I can't eat. නේද? එතකොට එන්නේ වෙනම තේරුමක්. හැබැයි එකම words ටික තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. So if you say you can, you have to say I can dance, I can swim, I can draw. If you can't, you have to say I can't dance, I can't swim, I can't draw. Right? So that is the use of can and can't. Right. So now we have completed this activity. Now we are moving on to our last activity in the workbook. That is select a topic. Draw your own cartoon. දැන් මගේ පුතාලා දැක්කනේ Pupils book එකේ අපිට තිබුණේ no electricity, I can't cook, we can't study. එහෙම cartoons දැක්කනේ. Now this is a time for you to draw your own cartoon. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට cartoons අඳින්න පුළුවන් පුතේ. So this is a time for you to see how creative you are. Okay? Right. Select a topic. Now there are 4 topics here. අපිට දීලා තියෙනවා මාතෘකා 4ක් පුතේ. No food. මොකද්ද no food කියන්නේ? කෑම නෑ. No electricity කිව්වා වගේම ඔන්න no food. අපිට කෑම නෑ. No water. වතුර නෑ. No water. වතුර නෑ. No electricity. Electricity නෑ. current එක නෑ. No books. පොත් නෑ. හරි ආසයි නේ මගේ පුතාලා දුවලා මේ ටික ඔක්කොම නැත්තම් අපිට නිකන් ඉන්න පුළුවන් නේද? No. My children are very clever, intelligent and happy kids. So we don't worry about these things. Right? Now you have to actually select one topic. මේ දීලා තියෙන මාතෘකාවල් වලින් පුතේ පුතාලා කැමති එකක් ගන්න පුළුවන්. No food. ඔන්න කෑම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න cartoons අඳින්න පුළුවන්. No water. වතුර නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න එතකොට cartoons ඒකට අඳිනවා. No electricity. ඔන්න current එක නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න අපි එතකොට ඒක අඳිනවා. No books. පොත් නැත්තම් අපිට මොකද වෙන්නේ? You can draw your own cartoons. I'm going to select the topic no electricity. No electricity. That is what we spoke about, no? All this time, no electricity and water. ඔන්න පුතේ electricity නැති වුණොත් මගේ දුවලා පුතාලට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද? Now I'm not going to draw a cartoon, but I'm going to bring my picture like this. ඔන්න පුතේ ටීචර් cartoon එකක් නම් ඇන්දේ නෑ. Now I don't like my children to be sad like this. නේද පුතේ? දැන් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට electricity නැති වුණොත් වෙන ප්‍රධානම දේ මොකද්ද පුතේ? You will not be able to do your studies. මගේ දුවලා පුතාලට පාඩම් වැඩ කරගන්න අමාරු වෙනවා ඔන්න electricity නැති වුණොත්. So you can actually what you have to do is you have to draw your cartoons. අර ඇඳපු විදියට ලස්සන cartoons තමයි මගේ දුවලා පුතාලට අඳින්න තියෙන්නේ. But now I thought I would bring this picture. Without electricity, how we will have to suffer. අපිට පුතේ මගේ පුතාලා පුංචි අය විදියට දැන් පුතාලා දුවලට කෑම හදන්න නෑ නේද? පුතාලා දුවලට වෙන දේවල් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලින් ගොඩක් දේවල් කරනවට අමතරව පුතාලා දුවලට ලයිට් නැති වුණොත් පාඩම් කරගන්න එකනේ මේ දවස්වල අමාරුම වැඩේ නේද පුතේ? So I would like to bring this picture out. This is going to be my picture for no electricity. We are sad when there is no electricity. We are not happy.
We have to light candles and do our studies, and it's sometimes very dangerous. Okay, right. So you can have your own topic. You can choose any of these topics and you can create your own cartoons, right? So now we have completed our lesson number 4, the sources of energy. So as we have learnt about these very important elements, that is electricity and water, which is very useful, we cannot survive without these 2 things which are very necessary for our day-to-day life. And we have to always remember to preserve, to protect our environment, these sources of water, sources of energy, electricity, all those things. We need to protect this for our future, for us to use in future, for us to live comfortably in the future. අපිට පහසුවෙන් ඉදිරි අනාගතයේ ජීවත් වෙන්න පුතේ මේ තියෙන දේවල් අපි නාස්ති කරන්නේ නැතුව ඉතාම පරිස්සමින් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So keeping all these things in mind, right? We learnt about water and electricity, which are 2 main very essential things into our life. And I hope my little girls and boys will remember these things and will try to, not waste these things. අපි නාස්ති කරන්නේ නැතුව වතුර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන දේවල් පාවිච්චි කරයි කියලා මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ටීචර් හිතනවා. So now we have completed 4 lessons from our last unit, unit number 10. It's time for me to go and I will come back very soon with my lesson number 5 for you. So until I see you again, take care and stay safe. Bye from me to you. Take care. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.